With regards to these two truths, the conventional truth and the ultimate truth, there are various understandings and explanations according by various philosophical schools within Buddhism. And so there are basically firstly, non-Buddhism also two truths. No. Yes. The true truths also are, of course, explained in the non-Buddhist traditions as well. But within the Buddhist tradition, there are 4 different schools which explain or interpret the true truths differently. And so first we have the Vaibhashikas, according to whom the conventional truth is such that a thing which when you either physically break or break it, or you mentally break it up into particles and so forth. By doing that, you lose perception of that object. The perception of that object stops seeing the object as you have seen before, and so such things are considered to be conventional truth, whereas things which you cannot lose perception of, even when you break it up into its parts and so forth, and you don't lose the perception of it, is considered to be ultimate truth. And so this is, in a way, a very rough sort of understanding of the two truths. And then the second school of thought in Buddhism is called Sautrantika. So according to Sautrantika, again, what they consider to be ultimate truth is things which do function, which produces their results and so forth. And so these are called, which ultimately produces results or effects are termed as ultimate truth, whereas things or phenomena which are merely conceptually designated and do not have any self-characterization are called the conventional truth. And then the third school of thought in Buddhism is called Chittamatra, or mind-only school. So according to the mind-only school, what they define the whole phenomena, they define it into 3 categories. The first one is called termed things which function, which are produced through dependent on causes and conditions, according to Chittamatrans, are called the dependent nature. So they define things according to 3 categories, which are called the dependent nature, the designated or nature, and then the perfect or nature. So they categorize things into these 3 categories. So the dependent natures, of course, come about as a result of their causes and conditions, and then the imputed nature or designated nature are such that when you see these products of the things that we see or hear and so forth, we have certain projection onto them as if they have some kind of external existence. And so such perception or way of seeing things is termed as designated nature. And then these functioning things, the objects that we see around us, being empty of such projections, projected nature, is called a perfect nature. Tovább folytatva a kétfajta igazságról szóló tanítást, ez a kétfajta igazság a nem buddhista hagyományokban is jelen van, ugyanakkor valamennyi buddhista hagyomány lényegiségét képezi, és a két igazságot a különféle buddhista iskolák, a 4 fő iskola különféleképpen próbálja megragadni. Az első iskola, a Vaibhashika iskola arra helyezi a hangsúlyt, hogy a két igazságot úgy lehet megkülönböztetni egymástól, hogy vannak egyfelől azok a dolgok, vagy azok a jelenségek, amelyeket ha akár tudatilag, akár fizikailag
lerombolunk, szétszedünk vagy feltörünk, akkor ezeket nem látjuk többé, nem jelennek már meg számunkra. Az ilyesfajta dolgok, amelyek megsemmisítésük után megszűnnek számunkra, a hagyományos, konvencionális igazsághoz tartoznak. Ezzel szemben vannak azok a dolgok, amelyek nem szűnnek meg azáltal, ha megpróbáljuk őket mentálisan vagy fizikailag apró részeikre szedni, és ezek a dolgok tartoznak a végső igazsághoz. A második iskola, a Szotrantika iskola úgy tesz különbséget a két igazság között, hogy a végső igazsághoz tartoznak azok az alapvető okozatok, amelyek nem változnak meg, míg a másik konvencionális igazsághoz pusztán azok a megnevezések, azok a hozzárendelt elnevezések tartoznak, amelyeket a valóság jelenségéhez hozzárendelünk. A harmadik iskola, az úgynevezett csak tudat iskola 3 kategóriát állít fel. Az első kategóriába tartoznak azok a jelenségek, amelyeknek belátjuk egyéb tényezőktől kölcsönösen függő természetét. Ezek azok a jelenségek, a világnak azon dolgai, amelyek okokra, különféle körülményekre vezethetőek vissza. Ez a függő természetükből adódik. A második kategória ebben az iskolában azt taglalja, hogy ezeknek a jelenségeknek aztán különféle tulajdonságait képzeljük el, illetve különféle tulajdonságokat projektálunk ezekhez a dolgokhoz, bizonyos módon látjuk őket, és ez a mód, ahogy látjuk őket, ez lesz ezeknek a dolgoknak a hozzárendelt természete. Van tehát a függő, okoktól függő természetük, és van a hozzárendelt, elnevezésszerű természetük. Emellett pedig természetesen van a tökéletes természetük. A tökéletes lényegi természetük a dolgoknak pedig az, ez úgy érthető meg, amikor belátjuk, hogy a dolgok, a vizsgált jelenségek mentesek mindazoktól a beléjük vetített tulajdonságoktól és látásmódozatoktól, amelyeket hozzájuk rendeltünk. And then, according to the Chittamatra tradition school, the first truth, which is the dependent truth or dependent nature, and the perfect nature, the third one, they are considered to be truly existing. And then, because of that, the Chittamatras, although they say that there is no external things, things do not actually externally exist, yet they say that the mind or consciousness actually exists truly. And so, compared to that, now the fourth philosophical school, which is Madhyamaka, their understanding and explanation of the two truths becomes much profounder. So within the Madhyamaka tradition, there are two sub-schools. So both the schools, of course, say that both the external things, the sub-object and the subjective mind are empty of or devoid of true existence. And but then within these two, within these two schools, there is a big difference in terms of how they understand the two truths. Which is basically based on their understanding or interpretation of saying that things have some kind of essence conventionally, which is that of the Savatantrika Madhyamaka philosophical school, and which is said by this school. And then the Prasangika school says that there is not even conventionally, things do not have any kind of essence. True essence in themselves. And so that makes a big difference between these two schools, how they understand and interpret or explain the two truths. So another word, the
one school of thought within the Madhyamaka